شباب وصبايا, welcome back. So actually we'll pass to our second application regarding the circular water tanks. Here again, like the previous application, the wall will be monolithically cast with the base. So هينصب الوول مع البيز مع بعض مثل ما قلنا. Will be unsure about the degree of fixity. Then we'll investigate the extreme boundary conditions between a perfect fix and a perfect hinge. And then the inner reinforcement will be determined from the negative moment generated by the fixed assumption, and the outer vertical reinforcement will be designed by the positive moment generated by the hinged base assumption. So use the same design data as example number 1. The difference, it will be that the tank, so it will not be really a water tank, but it will be a tank containing a specific type of gas. As you know, a gas will be partially liquid with a triangular distribution of load, and the gas part will be a uniform pressure along the height of the wall. So here we'll have the pressure P constant along the height of the wall, representing the gas pressure, and the triangular distribution representing the fluid pressure. Here we have the value of the gas pressure, 20 kilopascal. So it's a kind of gas. Again, partially it will be liquid and partially gas. So we'll follow the same procedure. We'll start with the checkup of the shear capacity of the wall. The shear capacity will be the same as in the previous application for the same concrete, same section of wall. So 5VC will remain the same. 5VC equal 146 kilonewton. Now we'll determine the V ultimate. Now we have two kinds of load, rectangular and triangular. Then going to the table A12, the V ultimate will be equal to a coefficient times W ultimate H square plus coefficient times P ultimate times H. So here W ultimate for the liquid part, so considering again 1.7 the ponderation factor for a fluid, and symmetry coefficient for shear for wall, so without shear reinforcement equal to 1. P ultimate again will be multiplied by 1.7 as a fluid, and symmetry coefficient equal to 1. Then we'll look to the coefficient for the first part of the shear equation and the coefficient for the second part, so the triangular and the rectangular part, in table A11. So going to table A11, so A12, table A12, so shear equal coef W H square for triangular and plus PH for rectangular. Here we have the first column for triangular. Again, H square over dt in our application is equal to 8. So first coefficient for the triangular 0.174, and second coefficient for the rectangular load fixed base 0.193. So these are our coefficients. 0.174 for the triangular and 193 for the rectangular part, and we'll conclude with a V ultimate value equal to 146 kilonewton exactly, like 5VC. So exactly equal to 5VC. بالحظ هون ثابت انه اثنيناتهم equal exactly. هلا اكيد الاي سي اي كود بيقول لي ال 5VC must be higher or equal to V ultimate. So higher or equal, هون it's equal معناتها it's acceptable, but it will be recommended to increase the shear capacity. لأنه عادة إجمالاً أكثرية الابليكيشنز بيكون عندنا higher reserve of shear capacity. فحتى ما نواجه مشاكل later on بالflexural design تطلع معنا section not tension control، تطلع معي over reinforcement. فحيجي هلا كبر الwall thickness، حنكبرها هلا كانت 300 حنجرب 350 ملم. سو اكيد ال 5VC حتكبر، حتصير اكبر من V ultimate.
اللي حيتغير معنا هلا انه اذا the wall thickness is increased then we'll have a new value for the ratio h square over dt. So now t is equal to 0.35 millimeter and then the ratio will be equal to 6.35. 6.35 هلا بالتيبل في عنا راشيو لل6 وفي راشيو لل8 فالمنطق بيقول انه انعمل راوندينج لل6 بالرغم انه مثل ما حكينا سابقا انه لازم نعمل راوندنج للابر ليميت بس هون من 6.35 لل8 في فرق كتير كبير فحاترك انا على 6. Now again we'll follow the same procedure as in the first example. هننتقل هلا من shear check up لل ring tension reinforcement. So الفرق هلا again انه في عنا trapezoidal load. So حيكون في عندي formula for the triangular load coefficient W ultimate HR. هيدي ال W ultimate HR already حسبناها من example number 1 1363 كيلونيوتن بير متر. حنروح على table A1 اللي هو fixed base free top triangular load. هنجيب منه ال coefficients for the ratio of h square over dt equal to 6. So هناخد هذا اللاين كلياته بنضرب ب 1336 بيعطينا ring tension. نرجع كمان على table A5 like in the previous example for the hinged base h square over dt equal to 6 ضرب كمان 1336 مثل ما قلنا ring tension لنا. Now for the rectangular load rectangular part of the trapezoidal load هتكون T ultimate equal coefficient times P ultimate times R. P ultimate هلا هي P times 1.7 for the fluid coefficient and scientific coefficient for ring tension equal to 1.65. Then P ultimate is 56.1 kilonewton per meter square. P ultimate times R, R اللي هو الراديوس 8.1 هيطلع معنا 455 kilonewton per meter. Now for the rectangular load هنستخدم other tables وهيكون ال A3 fixed base free top. هناخد ال coefficients for h square over dt equal to 6 times each time 455. And from table A6 هيكون عندنا hinged based free top rectangular load كمان each time times 455. Then we'll have the values for the ring tension in case of fixed base and in case of hinged base for rectangular load distribution and same for triangular load. هلا حتى نحصل على ال values of ring tension for trapezoidal load, so we'll make a superposition of the triangular plus rectangular load. يعني كل مرة الفيكسد base مع الفيكسد base بينجمع ring tension for triangular load plus ring tension for rectangular load بنجمع هذا الكولوم اللي فوق. هنجمع هذا الكولوم اللي هون مع الكولوم اللي تحته دغري. هول اثنيناتهم حينجمعوا حتى يطلع معنا trapezoidal load distribution fixed base and we'll do the same for trapezoidal load distribution hinged base. ومن بعد ما نعمل هالشي نشوف الانفلوب. طيب بس هنرجع نشوف هالابندكس حتى نتأكد انه الكوفيشنتس استخدمناهم بشكل مظبوط وانه كمان استخدمنا التيبل المظبوط. So going to the beginning of this appendix, again fixed based free top في عنا triangular load distribution is the ring tension table h square over dt equal to 6 هيطلع معنا الكوفيشنت بلش ب 0.018 وبيخلص ب 0.112. Here our ratio is equal to 6. 0.112 is the last value. تأكد منها. So نبلش ب 0.018 مثل ما حكينا هون. So we have 0.018 at 0h for h square over d equal to 6
and we have 0.112 at 0.9h. So هذا اللي طلع معنا نحن 0.018 at 0 and 0.112 at 0.9. دايما على البيز بيكون هو 0 لأنه على البيز منقوط بالفونديشن. So this was the coefficient for fixed based free top triangular. بعدها في عنا table بالصفحة اللي بعدها دغري fixed based free top rectangular. Again for h square over dt equal to 6 have to extract all this line. كل هيدا اللاين كله للأخير اللي بيبلش ب 1.010 وبينتهي ب 0.149. So بينتهي ب 0.149 وبلش ب 1.010. So هيدا لل fixed base free top rectangular load. So again fixed base free top rectangular load. هلا again بنروح على نبرر بهالتيبل بهالابندكس. في عنا hinged base free top triangular اللي هو التيبل A5. So هناخد هذا اللاين 0.011 to 0.327. 0.011 to 0.327 أول coefficient هو negative. And then the next table هيكون table A6 هيكون عنا hinged free and rectangular. So 0.989 till 0.427. 0.989 to 0.427. So مثل ما سبق وقلنا معناتها هلا it's time to make the superposition between the fixed base triangular plus rectangular load and hinged base triangular plus rectangular load in order to get the values for trapezoidal load. So في المرة 25 plus 460 for example هيعطينا 460 470 80 85 162 زائد 466. So أول واحد عطتنا 485 أو 84 لأنه في عنا فواصل. تاني value 162 plus 466. So this value plus this one will have 628 and so on. For the fixed base, the same for the hinged base. هلا الانفلوب هي حتكون I have to look to the maximum one in the fixed base or in the hinged base. حيطلع معي الأكبر شيء بكل فيني أعمل envelope diagram إني بكل لاين شوف الأكبر بين أول value والتاني. So أول لاين أكبر هو 484 جاي من الفيكس. تاني لاين 628 من الفيكس. تالت 791 من الفيكس. 944. بعدين بيصير من الهنج 1155 1256 1344 1305 and so on. So this is the envelope diagram اللي هو maximum value each time regardless if we have fixed or hinged base. And on this envelope diagram the maximum ring tension will be equal to 1344 kilonewton for 1 meter of strip. لاحظ دايما عم نقول اليونت هي per meter. Ring tension is a force, so unit of the force is kilonewton. But we say that per meter to keep in mind that our design is for only 1 meter of strip. نحن الووتر تانك بنعتبره انه مثل ما حكينا باول شيء بعرف ليه البانا ما عم بيجي فري عم بيمشي مثل lines. So إذا عندي circle is an axisymmetrical behavior. We'll consider that the pressure is due to the water pressure is the same everywhere. Then we can take only a strip of 1 meter. هذه هي repetitive. إذا بعملنا design بجيب reinforcement بقلبها بيكون هو the same everywhere. This is my strip of 1 meter.
sorry. طيب مثل ما عملنا design بال previous example, so maximum ring force is 1399. Then we'll design for this value following the same equation, AS equal T ultimate over 0.9 Fy. We'll have 3,556 millimeters square for two faces. Comparing to AS mean, it's higher, so it's okay. AS per face, so over 2. Then we'll try to select small diameters in order to facilitate the execution. هلا هون حضطر اطلع شوي previous example خدنا 512 هون حياخد 514 لأنه الاريا أكبر. So spacing BA bar over AS هيطلع 87 أكيد أصغر من S max معناتها acceptable. S max معناتها 300 for the 300 millimeter for the water tanks. Then as conclusion we use 514 at 90 millimeter هيعملنا rounding at 90 as horizontal circular steer in the inner and outer faces of the wall. لأنه نعتبر إنه الرينفورسمنت حيتوزع in the same manner. ما في عندي هون positive tension و negative tension ولا positive مثل ال positive moment وال negative moment. لا هون عندي ring tension هي uniform in the section. So we distribute the reinforcement half in the inner face and half in the outer face. Now we'll pass to the vertical reinforcement. So designed by the moment. So المومنت هو حيكون equal to a coefficient times W ultimate H cube. هيدي ميزتها من previous application نفس ال W ultimate for flexure اللي هي standard coefficient for flexure is equal to 1.3 fluid coefficient 1.7 وال W10 ضرب H cube هيطلع 4773.6. Now P ultimate again standard coefficient for flexure 1.3 for fluid 1.7 times P هيطلع 44.2. P ultimate H square هيطلع 1591.2. Then moment is equal. Now starting with the hinged base assumption will determine the maximum positive moment. هيكون المومنت هو coefficient times W ultimate H cube اللي هون زائد coefficient ضرب P ultimate H square. هلا حيكون في عندي table in the appendix directly for the trapezoidal load. ما حاضطر اعمل superposition معموله. في عندي table للhinged base trapezoidal load. So we'll look directly to the corresponding coefficient. هلا منه it's not my objective to draw the bending moment diagram but only to design. So we can look in this table directly to the maximum positive coefficient in order to determine the maximum positive moment. هو حيطلع 0.0078. So هنروح على التيبل حتى نتأكد. So we said in table A7 here we have hinged base free top trapezoidal load H square over dt equal to 6. And our objective is to look to again moment is equal coefficient W moment ultimate so W ultimate H cube plus P ultimate H square. نحن حسبنا هول الفاليو ده بدي أعرف الكوفيشنت. So we'll look in this line to the maximum positive coef to have the maximum positive moment. المفروض هو يكون قريب الميدل لأنه عم نحكي عن positive moment. So طلعوا هون عندنا 0.0039 0.0062 0.0078 بعدين بيصغر وأقرب لتحت لأنه اللود هو triangular من تحت ماكسيموم من فوق زيرو فما بيكون على النص بيكون أقرب شوي على الثلث التحتاني. سو أكبر كوفيشن حيكون 0.0078 اللي خدناه. Now for the fixed base assumption will determine the maximum negative moment. هلا ما حيكون في عندي لسوء الحظ تيبل للترابيزويدال دايركتلي حيكون في عندي تيبل for fixed triangular and table for fixed rectangular. هعمل superposition between them. هلا كمان كونه عم بحكي عن fix يعني اكيد الماكسيموم نيجاتيف moment will be at the fix at the support. So we can look directly to the coefficient at the base
من table A2 والcoefficient at the base من table A4 بنعمل superposition. So من التيبل 8 وهيكون moment equal coef W ultimate HQ من table A4 times P ultimate H square. So هيدي مثل هون هذا triangular part وهذا rectangular part. So from table A2 هذا هو fixed based free top triangular. هذا table A2 H square over dt equal to 6. مثل ما قلت أكيد أنا الماكسيموم نيجاتيف مومنت هو حيكون على السبورت تحت. So هيدا الماكسيموم coefficient حيعطينا ونتأكد منه. So h square over dt equal to 6. هون كلهم positive. بعدين من تحت بيرجع بيقلب بصير نيجاتيف. أكبر نيجاتيف هو minus 0.0187 اللي خدناه هون. So this is for the triangular load and now for the rectangular load. هذا هو rectangular fixed free table for moment equal coef P ultimate h square over dt equal to 6. هيكون coef بوزيتيف آخر شيء بيقلب بصير نيجاتيف. أكبر نيجاتيف على السبورت minus 0.0242 and then we'll get the moment. مثل ما شفنا يعني حتكون relatively easy لأنه عم بطلع دغري على السبورت هون وعلى السبورت هون بيطلع معي الكوفيشن والكوفيشن بجمع بيطلع معي المومنت. وهون كان معي table للهنج directly. So relatively easy. Now we have the moment, we can pass, we have the moment, negative moment will determine the inner vertical reinforcement and the positive moment will determine the outer vertical reinforcement. دايما نبلش بأكبر moment. هنبلش صوب negative moment minus 474. We'll pass to the design. Our section is rectangular. Are designing the wall. No, the wall thickness is 350. So دي حتكون equal to 350 minus cover اللي هو 50 حيصير 300 minus 1 بار حنفترض ده 516 هون حتى نكون in the safe side حيطلع ب 284. So Rn equal M ultimate over 5 d square 6.5. متذكرين نحن 6.5 ميجا باسكال. متذكرين من ال RC1 وقت كنا نعمل ديزاين لسنجلي ودبلي and so on كنا نقول انه وقت ال Rn تكون اكبر من 6 معناتها most probably the section will be over reinforced. Most probably the section will be over reinforced. So يا اما بتجه على الدبلي. نحن هلا ما حنعمل ديزاين لدبلي. يا اما بنتجه على ديزاين وبقلبه حاضطر كبر الكونكريت سكشن او كبر الاف برايم سي. يا بكبر السكشن باي كوانتيتي يعني بكبر الجيومتري للسكشن يا اما بكبرها باي كواليتي يعني بكبر الجريد اوف ذا ماتيريال اللي هو ستيل اف واي او الكونكريت الاف برايم سي. دليل على ذلك هلا اذا بنكبر هالبروسيجر we keep Rn equal 6.5 we'll get rho 19 times 10 power minus 3 we get AS then we'll check if the section is tension controlled هيطلع معي AS over ASFY over 0.85 FMC times B 107 then C then determine the deformation in the steel هيطلع 0.0038 اللي هي أكبر من limit of tension control. معناتها اللي قلنا إنه بس تكون ال Rn أكبر من 6 في عندي احتمال إن تكون section هي over reinforced تكون not tension control. So بهالحالة we have to increase the section or we can increase the material grade regarding F prime C or FY حتى كمان. طيب هلا اللي حنعمله أنا حاجي استخدم فيني نكبر أنا F prime C لأنه بالحقيقة الفرق هون نحن على limit of the transition phase إذا بنعمل لها rounding بتصير 0.004. بالحقيقة هي acceptable لأنه ال ACI code بيسمح لي انزل بالترانزيشن زون up to a deformation of 0.004 بس أكيد it's recommended to keep the section tension controlled in order to have a ductile failure في حال صار عندنا failure. وليه هيدي قريبة؟ لأنه ال Rn هو just أكبر من 6 وكل ما كان هيدي ال Rn أكبر كل ما ال deformation حتكون أصغر كل ما حتكون section more and more over reinforced.
طيب هلا اللي حنعمله مثل انا فيني اكبر الاف رمسي، انا ححل المشكله، فيني اكبر الاف واي حل المشكله، بس حاستخدم طريقه ثانيه اني I will provide a separate section اللي شفناها بالبرزنتيشن، انه I will thicker the base of the wall والfoundation اجمالا it will have a higher thickness near the connection. إذا كان الوول thickness بالnormal region هي 350 حخليها توصل لل 450 in the last 1 meter. In this case الدي جديدة حتكون بتساوي الدي القديمة زاد علي 100 ملم، لأنه thickness زادت 100 ملم، الار ان حتنزل ل 3.6، الرو ل 9.4 instead 19، اي اس حتصير 3609. and we can check again if the section is tension controlled, it will be tension controlled. So حلينا المشكلة اني كبرت الكونكريت سكشن بس بالبيز اوف ذا بيز اوف ذا وول. هلا في حدا يقول لي انه الدي هون هي 200 384، بس كل ما تكبر كل ما تطلع كل ما الدي بتصغر، ليه اخذت الدي الكبيره؟ جوابي حيكون انه we are following the bending moment diagram. انا عم بعمل ديزاين بعتبر انا so this my fixed base، كلياتنا نعرف انه bending moment diagram is like this. so عم بعمل ديزاين انا على المومنت يلي هون اللي هو 474 مع thickness 450 ومع دي 384. section هون عم تصغر وكمان المومنت عم يصغر. so it will have the same proportion. So it will be a possible solution to solve this issue. And again, other solution, we can increase the grade of the material. Now we can pass to the distribution of reinforcement. So AS 3609 trying مثل شايفين ال AS هلا أكبر من previous application. So we can try a higher diameter of 520 for example. 520 area is 314. spacing BA bar over AS حتى 90 ملم. هاد 90 ملم 520 at each 90 ملم حاستخدمها بس باللاست 1 meter of the wall. ليه باللاست 1 meter؟ لأنه هو باللاست 1 meter في عندي بالحقيقة نيجاتيف مومنت. إذا بلحق الباندنج مومنت دايجرام بيجي بلحق التيبل اللي شفناه هون لل rectangular load or لل triangular load، بطلع أيمن بصير عندي نيجاتيف مومنت. على 08 كان في بوزيتيف، على 09 بلش في عندي نيجاتيف. معناتها اخر 0.2 اتش في عندي نيجاتيف. 0.2 تايمز الهايت عندنا كان 6 امتار، يعني اخر 1.2 متر في عندي انا نيجاتيف مومنت. يعني بالحقيقه اخر 1.2 متر، وهي مش 1.2 لانه هون انا على 0.85 حيصير في عندي inflection point، يعني اخر 1 متر في عندي انا negative moment. So معناتها we can provide the design اللي حكينا عنه بس بآخر متر. وبالنسبة للإنسايد reinforcement هون بهالمنطقة والطالع بطل في negative moment. So we can provide the minimum reinforcement حتى نحط 520 everywhere. So for the last meter we'll provide 520 each 90 mm and AS mean elsewhere اللي هي رومين بي اتش 1050. إذا بالنسبة ل AS mean حطينا 512 هيطلع معنا spacing 107. حخليه نفس السبيسنج اللي قبل. بالحقيقة أنا هون جربت 512 و 514 و 510 and so on. حاولت جيب أنا by trial and error a diameter of bar providing a spacing تقريبا هو ذاته اللي فوق، حتى بالاكزيكيوشن ما يصير في عندي difficulty وقت اللي بدي ربط الحديد ال 520 مع الحديد الجديد. فاستخدمت الدايمتر بيعطيني سبيسنج قريب من السبيسنج القديم، وبعدين عملت له راوندنج على 90 مثل اللي فوق، لأنه بالأخير حيكون عندي 520 وبعدين في عندي 512 بدي أعمل overlapping between them. هالoverlapping حتى تنعمل بيكونوا البارز at the same spacing. Now we can pass to the design of the outer reinforcement
for the moment of plus 49.6. هلا outer reinforcement سو حنعمل نحن هذا المومنت هو قريب بالثلث التحتاني مثل ما قلنا. سو كان المومنت دايجرام هو هذا الوول. بنرجع على التيبل كان هو المومنت دايجرام تقريبا شكله هيك ماكسيموم تقريبا على 0.7 اتش تقريبا. سو هون في عندي thickness of the wall هي 350 ملم. سو هتكون الدي هي 284 and then rho equal حتكون أقل من rho means so the design will be controlled by AS mean and we'll try the same diameter as the previous one 512 حتى ما يكون عندي كتير diameters مختلفة بقلب الوول. سو حيكون spacing هو 107 مثل اللي قبله. عملنا كمان راوندنج على 90 حتى كمان يكون عندي معلومة واضحة على السايت. البارز الانر والاوتر هون حيكونوا كلياتهم على 90 ملم. الانر والاوتر على 90. الانر والاوتر كمان هن 512 بس باخر متر حزيد انا 520. سو الانر vertical reinforcement and outer اثنيناتهم 512 at 90. ما في اسهل من هيك. ما حيغلط شغيل. اذا اعطيته سبيسنج جوا غير برا يمكن يغلط يحط لي اياهم بالعكس. إذا اعطيته بار جوا غير برا كمان يمكن يغلط يحط لي اياهم بالعكس. صح اعطيه نفس البار مع نفس السبيسنج للبار اللي جوا واللي برا كمان. مثل ما قلنا in the last meter حنحط نحن 520 كمان at 90 for the last meter وات ليست استخدمنا هون separate section. هال 520 حتكمل بقلب الفونديشن وحتكمل بقلب الوول in order to provide a continuity between the wall and the foundation. كمان ال 512 هون الفيرتيكال ما حتوقف هون على اخر متر حتكمل حتى أكمل continuity. Now the ring reinforcement كان طالع معنا 514 at كمان 90 ملم. سو مثل شايفين spacing كلياتهم at 90 ملم كل 9 سنتيمتر في عندي بار وكلياتهم 512 ما عدا الرينج reinforcement هو 514 واخر متر بنحط 520 حتى نقوي section to resist again the higher amount of the negative moment كان هو تقريبا 474. the high amount of the negative moment. So that's all for this problem. Hope you enjoyed. Stay tuned for next application.